السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل topic 3. في الفيديو اللي فات احنا وقفنا عند ال periodic table، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ال chemical bonding. بس قبل ما ندخل في ال chemical bonding احنا محتاجين نراجع على جزء من ال periodic table عشان نقدر نربطه مع ال chapter بتاع النهاردة. في ال periodic table احنا قسمنا ال periodic table إلى metals و non metals. اتفقنا ان ال metals are elements with 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell. تمام. فلو جينا نبص على ال periodic table هنلاقي ان كل ال elements اللي انا بحددها دلوقتي دي كلها metals. تمام. واتكلمنا عن ال non-metals وقلنا إنها elements with 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost energy shell. واتكلمنا كمان إن all metals tend to lose electrons forming positive ions or cations, and non-metals tend to gain electrons forming negative ions or anions. الاليمنتس اللي انا بحددها دلوقتي دي بالاحمر دي النون metals. تمام. فاغلب البيريودك تيبل وكمان الترانزيشن elements اللي تحت دول كمان تبع الميتالز بالاسود كده. تمام. فاغلب البيريودك تيبل عباره عن metals. تمام. دلوقتي احنا محتاجين نفرق ما بين الفالنسي electrons والاوتر موست electrons. تمام. لان في فرق ما بين الاتنين. لو جينا مثلا نبص على element زي الصوديوم. تمام. الصوديوم Na1123. تمام. عندنا الالكترونيك configuration بتاعه عبارة عن 2 8 1. تمام. طيب انا عندي هنا ده الالكترون ده موجود في الاوتر موست shell. تمام جدا. طيب الفالنسي بتاع الاليمنت ده اعرفه ازاي؟ الفالنسي او الفالنسي الكترونز او number of valence electrons تعرفها ايه؟ هي number of electrons in the last energy shell that participate in chemical reactions. يعني مش بس ان الالكترونز تكون موجودة في outermost shell، لا لازم كمان to participate in chemical reactions. تمام. طيب الصوديوم اما يجي يدخل في chemical reaction هيدخل في chemical reaction ليه؟ الاليمنتس بتدخل في chemical reaction to stabilize and to reach the configuration of the nearest noble gas. تمام. طيب عشان الاليمنت يستابلايز لازم يبقى outermost shell يكون فيه 8 electrons، يعني يكون fully occupied with electrons. طيب ممكن انت تسألني تقولي دلوقتي احنا مش اتفقنا ان احنا عندنا الشيلز K و L و M، وكنا قلنا ان ال M can carry up to 18 electrons. ليه احنا عايزينه بس يكون filled with only 8 electrons؟ لان برضو لو رجعنا للفيديوز القديمة فاحنا قلنا in ال outermost shell او last electronic shell can't carry more than 8 electrons. يبقى 8 electrons only. تمام. ده لو هو ال outermost shell. تمام. يبقى علشان الاليمنت يستابلايز لازم ال outermost shell يكون فيه 8 electrons. طيب بالنسبة للصوديوم، الصوديوم عنده كام الكترون في ال outermost shell؟ عنده الكترون واحد بس. طيب هل الأسهل إن الصوديوم يفقد الإلكترون ده ولا to gain 7 more electrons؟ طبعا الأسهل إن الصوديوم يلوز الإلكترون ده. تمام. إحنا هنلوز الإلكترون، فبالتالي الكونفيجريشن بتاعنا هيكون عبارة عن إيه؟ هيكون عبارة عن 2 8. تمام. طيب بالنسبة للأوربيتال M هو إيه اللي حصل له؟ It disappeared. Why? Because orbitals are formed when electrons are spinning in them. تمام. احنا اتكلمنا عن النقطة دي في الفيديوز برضو اللي فاتت، واتفقنا ان احنا عندنا الاوربيتالز بتتكون
لما يكون في electron rotating in that shell. وكنا حتى مثلناها بالإكزامبل بتاع الفان، لما احنا يبقى عندنا فان عليها red circle وعمل لها turn on، هتبدأ تدور وهتكون لي red circle. تمام؟ فهي نفس الفكرة بالظبط، طالما مفيش إلكترون يبقى مفيش orbital. الأوربيتال بيتكون لما الإلكترون starts to rotate. تمام؟ طيب بالنسبة للصوديوم it lost how many electrons؟ 1 electron. تمام؟ 1 electron. الإلكترون اللي فقده ده هو اللي هيستخدمه في الكيميكال رياكشن عشان يكون بوند. تمام؟ إذا الفالنسي بتاع الصوديوم أو number of valency electrons equals 1. تمام؟ طيب لو رجعنا هنا للأيون بتاعنا دلوقتي، الصوديوم lost 1 electron and formed، احنا اتفقنا metals lose electrons forming positive ions or cations. واتفقنا كمان في الفيديو اللي فات ليه هو positive ion، لأن the number of protons أو positively charged protons is greater than a number of negatively charged electrons. ولازم أقول greater، ما ينفعش أقول different. ليه؟ لأن different بتحتمل greater or lower، فلازم أبقى specific in my answer. تمام؟ طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن another example. هناخد بقى non-metal say الكلورين. تمام؟ هناخد الكلورين. chlorine 17. تمام؟ 35.5 if I remember correctly. electronic configuration عبارة عن 2 8 7. تمام؟ يبقى احنا عندنا how many electrons in the outermost shell؟ we have 7 electrons. تمام؟ طيب هل ده معناه ان انا عندي 7 valency electrons؟ No, of course not. طيب عشان نعرف احنا عندنا valency electrons، how many valency electrons؟ دلوقتي احنا عندنا 2 8 7. برضو الكلورين زيه زي اي element عايز يستابلايز. طب هيستابلايز ازاي يوصل لل nearest configuration او configuration of the nearest noble gas؟ هل هيgain 1 electron ولا هيلوز 7 electrons؟ طبعا it's easier to gain just 1 electron. تمام؟ احنا هنا عندنا gain 1 electron. تمام؟ and it will form a chlorine ion. configuration بتاعه هيكون عبارة عن 2 8 8. كده ده ال outermost shell and fully occupied with electrons. تمام؟ واتفقنا ان احنا ال non-metals tend to gain electrons forming negative ions or anions. واتفقنا ليه هو negative ion because the number of negatively charged electrons is greater than the number of positively charged protons. So the negative charge has to present itself and we get a negative ion. تمام؟ طيب هنا علشان الكلورين يوصل للconfiguration ده it gained how many electrons؟ It gained just 1 electron. تمام؟ يبقى how many electrons were used in the chemical reaction? How many electrons were used to form a bond? Only 1 electron. إذن how many valency electrons do I have in chlorine? 1 valency electron. تمام؟ Let's take another example. خلينا ناخد المغنيسيوم. Magnesium 12. Its electronic configuration is as follows: 2 8 2. تمام؟ We have 2 electrons in the outermost shell. Okay? But how many valency electrons do we have? To answer this question, we need to know how many electrons have we lost or gained, depending on the atom, to reach the configuration of the nearest noble gas. Okay? Okay.
Magnesium, just like any other atom or element, just wants to stabilize. Is it easier for magnesium to lose 2 electrons or to gain 6 more electrons? Of course, it's easier to lose 2 electrons, and as a metal, it's gonna form a positive ion or a cation, and the configuration will be 2, 8, right? So how many electrons were used for magnesium to participate in a chemical reaction, or for magnesium to stabilize and reach the electronic configuration of the nearest noble gas? We used 2 electrons, which means that we have 2 valency electrons. Okay, one last example so that I can make sure that you understood it correctly. Let me just pick another color. All right, oxygen. Oxygen, 8. Its electronic configuration is 2, 6. So we have 6 electrons in the outermost shell. Very well. How many valency electrons do we have? Let's take it step by step, shall we? Oxygen, again, just like any other element, just wants to stabilize. So will it lose 6 electrons or gain 2 electrons to complete its outer shell orbital, or its outer shell with electrons? Sorry. Of course, it will gain 2 more electrons, okay, forming a negative ion or an anion, and the configuration will be 2, 8. Okay, so how many electrons were used in this whole process? 2 electrons, which means that how many valency electrons do we have? We have 2 valency electrons. You can apply this to aluminium as well, and you'll realize that we have a valency of 3 because it needs to lose 3 electrons to reach the electronic configuration of the nearest noble gas. Okay, now with that intro, we can get into chemical bonding, right? We've mentioned that elements, except of course noble gases, because noble gases in their electronic configuration, the last energy shell is fully occupied with electrons, so they are already stable, so they have no reason to participate in chemical reaction. So elements other than noble gases tend to get involved in chemical reactions, right, in order to reach stability and gain fully occupied outermost shell and have the configuration of the nearest noble gas, right? That's the nearest. That's a typo. Sorry about that. Anyways, let's take a look at this very uncomplicated, non-confusing diagram. All right. We can divide elements into 2 types, metals and non-metals, right? That's of course other than the noble gases. Metals are elements with 1, 2, or 3 electrons in their outermost shell. They tend to lose electrons, forming positive ions or cations. Non-metals, on the other hand, are elements with 4, 5, 6, or 7 electrons in their outermost shell. They tend to do either one of 2 things. Non-metals بتعمل حاجة من اتنين، يا إما إنها تgain electrons forming negative ions or anions, or it shares electrons. It can share 1 pair or 2 pairs or 3 pairs of electrons. And notice that 1 pair means 2 electrons. Okay? طيب خلينا نتكلم عن ال first condition in a non-metal gained electrons. تمام؟ في الحالة دي it formed a negative ion. تمام؟ والmetal formed a positive ion when it lost the electron. The electron that the metal lost will be gained by the non-metal. Okay? And according to physics, because these 2 ions have different electrical charges, one of them is positive and the other is negative, there will be electrostatic attraction between them.
This electrostatic attraction between the positive ion or the cation and the negative ion or the anion forms a bond, which is named the Ionic Bond because it's formed between ions. تمام؟ طيب خلينا نسيب نقطة الشيرنج of electrons لما نيجي نتكلم عن ال covalent bond. نكمل مع ال ionic bond. تمام؟ By definition, what's an ionic bond? An ionic bond is a strong electrostatic attraction force between negative ions or anions and positive ions or cations due to transfer of electrons from metal to non-metal. تمام؟ لأن الميتال هو اللي بيلوز an electron والنون metal هو اللي بيgain electron فالترانسفير بيحصل from the metal to the non-metal. تمام؟ يبقى by definition it's just from the name. An ionic bond is a bond between ions, between positively charged ions and negatively charged ions. How did it form? When when a metal lost an electron to a non-metal. Okay? طيب في سؤال بيتكرر على طول في الامتحانات يقول لي draw the structure or configuration of this ionic compound. تمام؟ المرة دي عايزني أرسم الستراكشر or ionic configuration لion مش element. تمام؟ Let's take an example. عندنا NaCl table salt. تمام؟ بالنسبة للصوديوم 11 2 8 1 والchlorine 2 8 7 17 of course. تمام؟ This one electron will be lost from the sodium and gained by the chlorine. تمام؟ طيب البروسيس دي هتكون لي ايه؟ هتكون لي positive ion أو cation of sodium وهتكون لي anion of chlorine. تمام؟ طيب هل أنا كده رسمت الستراكشر؟ لا أنا لسه ما بدأتش أرسم الستراكشر أصلا بتاع الأيونيك كومباوند. خلاص؟ طب أنا هرسم الستراكشر إزاي؟ الستراكشر هيترسم كالآتي. هذا الصوديوم و between two brackets هرسم الكلوراين. تمام؟ طيب الكلوراين عنده how many electrons in its outermost shell. أنا بتكلم على الكلوراين العادي مش على الأيون أو الأناين of chlorine. أنا بتكلم على الكلوراين عنده 7 electrons. هذا 2 electrons 4 6 7 electrons. تمام؟ طيب how many electrons did it gain? 1 electron. So I have to draw it or represent it with a different symbol. Why? Because it gained this electron from a different atom. Okay, so I need to explain that this electron was gained from sodium. Okay, so I will just represent it as a circle. بس كده دي إجابة السؤال. تمام؟ أنا كده عملت representation للionic compound عن طريق ال crosses and dots. Let's take another example. MgCl2. تمام؟ طبعا احنا هنتكلم عن how to write the formula of a compound in the stoichiometry chapter. Again, we'll explain it again in the stoichiometry chapter. Okay, وهنتكلم برضه عن الفالنسي هنحتاجها كمان في الستويكيومتري. فجزء الفالنسي مهم جدا ان احنا نفهمه كويس and to practice a lot. تمام؟ طيب المغنيسيوم الكونفيجريشن بتاعه 2 8 2 الكلورين 2 8 7. تمام؟ طيب هو المغنيسيوم الفالنسي الكترونز عنده كام فالنسي الكترونز؟ احنا اتفقنا ان هو عنده 2 فالنسي الكترونز، ان هو محتاج يلوز 2 electrons to reach the configuration of the nearest noble gas. تمام؟ طيب بالنسبة للكلورين، الكلورين عنده valency electron of 1 valency electron. It needs to gain only 1 electron. طيب المغنيسيوم عايز يلوز 2 والكلورين عايز يgain only 1. هنحل المشكلة دي ازاي؟ هنخلي المغنيسيوم react with 2 chlorine atoms. فكل chlorine atom will gain 1 electron from the 2 electrons the magnesium lost.
تمام. طيب how do we represent that? Just a second. Alright, here we go. ادي المغنيسيوم. It reacted with how many chlorine؟ احنا اتفقنا ان هو هيreact with 2 chlorine atoms. ادي bracket وادي chlorine symbol Cl. تمام. الكلوراين عنده كام valency electrons؟ اتفقنا ان هو عنده 1 valency electron. طيب هو عنده كام electron في ال outermost shell؟ عنده 7 electrons. Let's represent them. 2 4 6 and 7. تمام. واتفقنا ان كل chlorine هتgain 1 electron from the magnesium, so we have to represent it in a different using a different symbol. So we'll represent it with the dot. تمام. طيب وال 2D بتاعت ايه؟ بتاعت ان كل magnesium atom او المغنيسيوم atom reacted with 2 chlorine، يبقى هي دي ال 2D. تمام. طيب let's take another example a bit harder, okay, but it just applies to the same rule. We have aluminium oxide Al2O3. Okay, let me just move the oxygen a bit further. Okay, here we go. Aluminium has a configuration of 2 8 3. تمام. Oxygen has a configuration of 2 6. Right. Aluminium has 3 electrons in its outermost shell and has a valency of 3 electrons. Why does aluminium have 3 electrons as a valency electrons? Because it needs to lose 3 electrons to gain the electronic configuration of the nearest noble gas so that it can be stable. تمام؟ طيب الأكسجين اتفقنا إن هو عنده how many valency electrons? 2 valency electrons. How many electrons in the outermost shell? 6 electrons. تمام؟ طيب يبقى دلوقتي الألومنيوم needs to lose 3 electrons والأكسجين needs to gain 2 electrons. إزاي هنحل المشكلة دي؟ هنجيب 2 ألومنيوم atoms. لو احنا جبنا 2 ألومنيوم atoms يبقى احنا كده هنlose how many electrons in total? 3 electrons from each aluminium multiplied by 2, so we lost 6 electrons. تمام؟ طيب الأكسجين needs to gain 2 electrons. So if we have 3 oxygen atoms, how many electrons do we need to gain? Also, we need to gain 6 electrons. 2 electrons for each oxygen atom. So 2 multiplied by 3 equals 6. Alright. يبقى احنا دلوقتي نقدر نفقد 6 electrons من الاتنين ألومنيوم ونديهم ل3 oxygen atoms. ومن هنا جت ال Al2O3 من الفالنسي. تمام؟ احنا عملنا switching of valency علشان نستابلايز كل element فيهم، ما نزعلش ولا واحد فيهم، يبقى الألومنيوم stable ويبقى الأكسجين stable. تمام؟ طيب خلينا نرسم الconfiguration، نرسم الستراكشر. sorry. عندنا هنا 2 aluminium atoms. اتفقنا ان هم هيreact with 3 oxygen atoms. اتفقنا ان الاكسجين عنده how many electrons in the outermost shell? 6 electrons. and 2 4 6. تمام. كل oxygen atom needs how many electrons to stabilize 2 electrons. هتاخد ال 2 electrons دول منين؟ من الألومنيوم. تمام. يبقى أنا عندي هنا 2 electrons gained from aluminium. تمام. أتمنى كده تكون وضحت إن إحنا عندنا 2 aluminium atoms و 3 oxygen atoms. تمام. إحنا عندنا كل aluminium will lose 3 electrons. And each oxygen needs to gain 2 electrons. يبقى لما 2 aluminium atoms lose 3 electrons, so we have lost in total 6 electrons. And when each oxygen atom of the 3 oxygen atoms
gains 2 electrons. We have gained 6 electrons in total.